Hello and welcome to this first Spanish lesson. ¿Por qué no es aceptable para usted así? ¿Por qué no es aceptable para usted así? Before we start, we have to know that English and Spanish are not very different. They have a lot of things in common, especially in vocabulary. So let's see, for example, words with this ending. In English we have horrible, possible, terrible, acceptable, probable. In Spanish they are similar, but the pronunciation changed. For example, horrible, posible, terrible, aceptable, probable. It is in Spanish is es. So how will you say it is possible? Es posible. Es posible. How about it is terrible? Es terrible. Es terrible. For it is not, we say no es. No es. So how do you say it is not probable? No es probable. No es probable. How about it is not horrible? No es horrible. No es horrible. For me in Spanish is para mí. Para mí. So how do you say it is not possible for me? No es posible para mí. No es posible para mí. For you in Spanish is para usted. Para usted. So how do you say it is not acceptable for you? No es aceptable para usted. No es aceptable para usted. How do you say it's terrible for me? Es terrible para mí. Es terrible para mí. To ask a question, you have to change the intonation. So, for example, to say, is it possible? You just have to say, ¿es posible? ¿Es posible? It's possible. ¿Es posible? Is it possible? ¿Es posible? Why in Spanish is ¿por qué? ¿Por qué? So, how do you say why it is not possible for you? ¿Por qué no es posible para usted? ¿Por qué no es posible para usted? Like this in Spanish is así. Así. So, how do you say it's possible for me like this? Es posible para mí así. Es posible para mí así. How do you ask, is it possible for me like this? ¿Es posible para mí así? ¿Es posible para mí así? How do you say
why it is not possible for you like this. ¿Por qué no es posible para usted así? ¿Por qué no es posible para usted así? How do you say it's terrible for you? Es terrible para usted. Es terrible para usted. How about it is terrible for you like this? Es terrible para usted así. Es terrible para usted así. Do you remember how to say acceptable? Aceptable. Aceptable. How about possible? Posible. Posible. How do you say it is not acceptable? No es aceptable. No es aceptable. How do you say it's terrible? Es terrible. Es terrible. How do you say why it is not possible? ¿Por qué no es posible? What about why it is not possible for you like this? ¿Por qué no es posible para usted así? ¿Por qué no es posible para usted así? How do you say why it is possible? Why it is possible? ¿Por qué es posible? ¿Por qué es posible? ¿Por qué es posible? Gracias. Thanks for watching this video.